Estimated 2,000 base track and field athletes representing more than 200 nations will come together in a celebration of diversity, human potential, and athletic achievement. Short races are not the only attractions. Marathon, magnificent throws. Is it going to be long enough? Oh, it's a huge throw. And outstanding jumps among other disciplines is expected as well. Although an immense task awaits them, our own Team Kenya is adequately represented by resolute athletes ready to liven up Hayward Field at the University of Oregon. What a race! What heart! Oh my goodness me! So close! Don't miss a single glorious moment, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Root Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Kupata mafuta kupanda, kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *962#. Nashukuru serikali kwa kuongeza bei ya mafuta. Sasa niko kwa highway na hakuna traffic hata kidogo. Naomba serikali iendelee hivyo, tubaki tu watu ya gasla na heavy machine peke yake. Pia mimi naomba huyu serikali waseme kama gari yako ni below 3000 cc, gari yako na baki nyumbani, itengeneze nyumba ya kufuga kuku. Kupata mafuta kupanda, bonyeza *811 *962#. *811 *962#. Haya. The final of the women's 10,000 metres. Sifan Hassan, if all goes to the form book in the early stages, and it does, will go straight to the back. So much to talk about here, Hannah. Eilish McColgan has gone straight to the front, and maybe if you're looking at this from a European and a British and a Japanese perspective, they can't afford for this to be slow. There are too many in this field who can move very well. Egegu Tei could win this title. She was so good when she ran that 14:12 earlier this season, and she looks very comfortable here. The other Ethiopian, Mulati, coming up into that big group. Schweitzer running wide on the outside, and this now becomes a very different kind of race. Inside the last 400 metres in the women's 10,000, Letesembet Gide striking out for glory, but Hassan is tracking the leading quartet. The noise is huge down the back straight. Gide, but Tays on her shoulder. Remember, the youngster beat Letesembet Gide over 5,000 metres. Kip Kemboy trying to stay with the pace, and Hassan is winding up for a big finish. What a title defence this will be for Sifan Hassan. She's done nothing all season, and she's coming up onto the shoulder of Gide. Abiri comes through and blocks Tai on the inside.
What a battle! Who's got the heart? Who's got the belief? Who's got the drive and the acceleration? What a Kuba from Doha into gold here in Eugene. Helen Obiri tried to come wide on the outside, and at last, the world record holder becomes the world champion. My goodness me, it was close. It was anyone's race from the top four. Mary Moraa will always be in the memory of Kenyans for giving it all in the 2017 World Under-18 Championship in Nairobi, where she spearheaded the Kenya relay team to the finals to bag a silver in the 400 meters race. Kulingana na venye nimekuwa nikikimbia since 2017, naona mwelekeo si mbaya, tunang'ang'ana mahali tunaweza, na kulingana na ile mazoezi tunafanya na ile bidii yenye tunatia si mbaya. She comes of age since then to shift her focus to the 800 meters race to grace many championships, including the Olympics Games in Tokyo, the Diamond League and Kipkeino Classic. I think last year ndio ilikuwa my first year kukimbia 800, na nilipata qualification nikaenda Tokyo Olympics, nikakimbia nikafika semis. After that nikarudi, tukakaa chini na coach, tukapanga program, nikaendelea na mazoezi. Then hii season venye ilianza, nikaanza kukimbia, akaniambia tung'ang'ane tu tuone venye hii season itaenda. My first race nikakimbia 2:03, akaniambia bado tuendelee kung'ang'ana na mazoezi. My second race nikakimbia 2:01. Then Kipkeino ndio ikakuja sasa, nikakimbia under 2, akaniambia naona si mbaya, tukifanya hivi na hivi at least naona tuko somewhere. After that tukaendelea na program, akaniambia nataka niongee na management at least wakutafutie race tuone kama unaweza post hiyo time yako kidogo. Wakanitafutia, nikaenda Rabat, Morocco, nikakimbia 1:58, nikaeka my PP, nikaenda again Rome, Italy ilikuwa Diamond League, nikakimbia 1:59.25. Juu nilikuwa nimekimbia after 2 days, nikaenda kukimbia kwingine, so nilikuwa nimechoka lakini singekataa, lazima ningeenda. Then nikarudi back, tukaendelea na mazoezi. Kuna mara unajua unakimbianga vibaya, kocha anakuambia rekebisha hivi, tukifanya hivi naona tutakimbia hivi. Tukatrain like 2 weeks nikiwa nangojea trials. So time wenye trials ilifika, yani niseme hiyo race ilikuwa na tension sana, sababu nilikuwa nakimbia na gold medalist ya Olympic Faith Kipyegon. Yani nilikuwa na uoga, nasema sijai kimbia na Faith, itakuwaje hii race, itakuwaje? Ilikuwa competitive, lakini nilimanage kukimbia vizuri na nikapata break ile time yangu ya BP, then nikakimbia BP ingine ya 1:57.45. From there koja akaniambia naona si mbaya, at least nao tuko somewhere, acha tung'ang'ane tuone kitambo ifike World Championship venye itakuwa. After that trials 1 week, akaniambia kuna race tumepata moja, are you ready? Unaenda? Nikamwambia it's okay, haina shida, nitaenda. Nilifika huko nikakimbia na Hawkinson silver medalist ya Olympic na nikakuwa mshindi, nikakimbia bado 1:57.61. Bado nikarudi, tunaendelea na mazoezi mpaka saa hii, so tunangoja World Championship. Kwa days anything can happen, so tunachipanga tu tungoje hiyo siku tuone venye itakuwa. She owes a lot to the 5,000 meters world champion Helen Obiri for all the support she has accorded her since her transition.
2019 I think time when tulikuwa All African Games sikuwa nimepata qualification ya World Championship. Then tukaenda huko tukakimbia hits semis, then ndio nikapata qualification ya World Championship. Nikakuja tukajitayarisha tukaenda Doha. Nilikimbia vizuri, haikuwa mbaya, ilikuwa ni my first in international event. Nilijaribu nikafika semi-finals. Then after that ndio nilijaribu kukaa na my mentor Eren Obiri. Akaniambia tunaweza shift kwenda kwa 800 at least. Hapo unaweza pata event na kitu yenye inaweza kusaidia in future. Nikaona advice yake si mbaya, ni mzuri. So ilikuwa akienda mazoezi juu tulikuwa tunakaa karibu na yeye, namfuata tu nyuma mpaka nikapata nimemeka kukimbia 800 meters. Mary Moraa, who will grace the World Championship and the Commonwealth Games with African champion Jerinta Mawia, is all focused on taking Kenya back to its glorious days in the 800 meters race to relive the days of Janet and Jelimo when they ruled the two-lap race. Kwangu kitu yenye nasema, unajua watu kama Unisum, Pamela Cherimo, najua sisi bado hatujakapata experience, lakini wanatuongelesha, wanatuambia ukikimbia hivi, ukifanya hivi, at least unaweza pata medal. So tunafuata ile advice yenye wanatupea, tuone kama tunaweza kimbia, turudishe tu country yetu mahali ilikuwa kama hiyo time yao. So tukisikiza ile advice yenye wanatupea na tufocus kwa mazoezi, tunaweza kimbia tu bado kama wao. Kwa mafansi na kitengeneza wa promise, tukifika Oregon tutachikaza. Sasa acha niseme, yani ile kuchikaza, kujitorea, kungangana na country na mafansi. Unajua sometimes kuna venye unaweza kimbia vibaya, sometimes unaweza kimbia vizuri. So kitu nawaambia tu watarajie mazuri. Yeah, na waendelee na hiyo morale yenye wako na. Unajua at least ukiona ni tuko na mafans ama morale, niko na fans wengi. For example niseme nitatia bidii nikiwa kwa uwanja, najua na mafans wangu wamekaa mahali wananiwatch, so lazima nitaweka bidii tu, watarajie mazuri. Kwa World Championship tuko wasichana 3. Kuna Naomi Kori na Jerinta Mawia na mimi. So watarajie tu mazuri, tutangangana mahali tunaweza. At least tuone pia sisi kwa hiyo event tunaipigania. Tusiache hiyo mwanya ikuwe refu, tunajaribu kuifunga. Yeah. To pick up a bronze medal. Good morning, and thank you for creating time for News Check this particular morning. Of course, I know you're wondering, on Mondays we usually have what we call Sports Check, but courtesy of the busy weekend that has been, we are doing this specially just to also look at the state of politics in the country. The first hour we treated you to a bit of sports, and of course in this second hour we're also taking time to just look at what is happening in the country, politically speaking, just 21 days to the August polls, and that means that Sports Check
check has taken a bit of a break, but next Monday we resume our normal programming. We'll be having sports check for 2 hours. But for now, we want to dissect what has been shaping conversations on the campaign trail just days to the August polls. And we're looking at the succession politics in the country, both the national level and the county level. And of course, just to look at the key highlights of this race with me this morning, I'm having a sit down with two gentlemen. And just to allow me to introduce them, sitting on my far left, I'm having this morning John Mark Ababu. John Mark, he is the president of Bunge la Mwananchi and of course plays a pivotal role in the Youth League at the Kenya Kwanza Alliance. Thank you for creating time for us this morning. And also we're having Ken Amondi. Ken Amondi is an advocate of the High Court and a political analyst. Thank you for creating time for us. Thank you, thank you. All right, so we start this by just looking at the days that are left, 21 days to be specific, 3 weeks to go to the August polls. Just assessing our state of preparedness, both as an electorate, as the political candidates who are vying for different political seats, and also the referee, the Independent Electoral and Boundaries Commission. I want you to look at those three key aspects in terms of preparedness for the August polls and tell us where we are at from your assessment. Let me start with you, Ken. Thank you. I think around 21 days, 23 to the election, this can be described as the penultimate stage, at least from the perspective of most of the Kenyan voters. They have decided for whom they shall be casting their vote. Of course, except for a few, some tiny percentage described by the opinion polls as the undecided, who may be waiting for, certain yardsticks, maybe the presidential or gubernatorial debates. But more or less, I think Kenyans have already made their mind in terms of how they will vote and who they shall be voting for. I also think that in respect of the referee in this election, that is the IEBC, of course, there has been certain flip-flops here and there. For example, on the question as to whether the manual register ought to be incorporated, which I found to be rather interesting because this is a question that has already been settled in law. It's in the Act, so that in as much as the core register we know is the electronic, but the backup must be there, the manual register, so that, one would ask why that would even be an issue in the first place, but it's good they gave a clarification that the law shall be sustained, as it were. So that, in a sense, I think we are on a good trajectory heading to the elections. The only thing that I would wish to say and add is the fact that in the end of the day, Kenya shall remain. We'll have election like President Kibaki used to say. The election is just one day. You'll go there, you'll cast your ballot, and after that, life will go on as normal. It's not life and death. Let us dissect the policies, which I believe so far we've done, and vote for the correct persons to be in office. Yes. All right, well said. So, John Mark, 21 days to the August polls. Looking at those three critical players in this election, what would you say in terms of our level of preparedness to go for this election? Of course, politicians are well prepared, but now the institutions that are mandated to do the election, I'm seeing like they are not prepared. Why am I saying so? Because institutions like KBC, instead of them dealing with the issue like civic education, they are not following their own schedule, their own calendar. They're reacting to what politicians are saying to respective rallies. So I'm seeing the commission is not prepared, but for politicians, they're prepared. Yeah. What about the electorate, those who are supposed to be, choosing these leaders? Do you see some level of preparedness or readiness to go for this? Of course, the electorate are ready. The bigger percentage is only 20% of maybe they need more to be enticed why they should wake up and vote. So which is, it's
it's partial for the commission and also for the politician to mobilize their own voters to come out and vote. But majority of voters, they are prepared, they are ready to vote, they are already decided, so they are just waiting. So, you've mentioned something critical there about the electoral body not being prepared from your own assessment. Is that something that concerns you? Because this is like a very key stakeholder in this election. Everything will fall or work depending on how they conduct this election. Just sitting down and having that feeling of not being prepared, does it concern you as a stakeholder in this? Of course, it concerns me. That's why, personally, I've brought some petition to the commission. They had to respond to it. And being a Kenyan citizen and also a citizen who knows the mandate of the commission, there are some lapses. It was just the other day that we were shocked when the chairman was called. And he came out on public saying that had no idea that the ballot paper were printed. He was just informed that the ballot paper are already in the country. He needs to go and confirm at the consignment yard. So a whole chairman coming out and saying that the ballot paper, he was not aware about the ballot paper coming in the country. His work is just to confirm. That one gives me somehow, as a well-informed citizen, I feel like the commission is not prepared. But just for clarity purposes, his explanation was that they, as commissioners, they play more of an oversight role. There's a secretariat that actually is in charge of the day-to-day operations of what happens. So for them, it was more or less oversight. That was not convincing enough? It was not convincing enough. What is the role of the secretariat? The secretariat, on daily basis, they brief the commission. And that's why the secretariat, there's no, the chairman can sack the CEO, but CEO can never even interfere with the work of the commission. So you cannot inform me that the secretariat with their mandate is above the commission. So it should be the commission that is more well informed, and whatever the daily activity that's running with the commission is more conservative compared to the administrative work of the secretariat. Just going to come back to you on the same issue of the preparedness by IEBC. Of course, just recently they had a media roundtable and most of these issues were addressed, concerns that have been raised by not just the political players, but also even the electorate. If you just look at some of those issues, what stands out for you? What are some of the gaps you have identified or otherwise, you know, in terms of the preparedness of the electoral body? You know, for one, the electoral body in a major and contentious election, most of the presidential election, Kenyan style, ought to ensure that they operate above board. Why? Because when any of the parties start raising question marks, then you lay a fertile ground for the rejection of the election results, which is, a wanting scenario which would really, as a country, not wish to head there. And so that it really behoves the Electoral Commission to ensure that all the steps that are set within the laws and regulations are, met, within the requisite timeframes. For example, there is this question of the company that was procured for purposes of, I think, preparation of the KIEMS kits, which, as it were, are core insofar as the electronic transmission of the results are concerned. And we are all aware that the nullification of the presidential election results of 2017 was purely because of the question of the transmission, the fact that the commission then would not account for the numbers, the fact that, as it were, notwithstanding the fact that there were orders from the Supreme Court, the server was actually not opened, in fact, to date, because of some queer, reasonings that were submitted to the court. So that 5 years down the line, we can still find ourselves in a scenario where question marks are being raised in respect of the company that has been, given the mandate to
as it were, hold that sort of election. And there are a lot of question marks that have been raised. Of course, the commission answer was also, I don't know if I can say it's reasonable, simplistic, but the argument was that, you know, it went through the requisite processes, through the public procurement procedures and the legalities. There were the appeals all the way to the High Court, and the matter was settled. But then you see someone would ask about the question of due diligence, which even the commissioner itself would be expected to undertake in respect of a company that would do a task of that nature, so that if certain question marks would be raised about how they performed in other countries, the fact that their kits ordinarily end up failing, so that you would then ask, would that same scenario also replicate in Kenya? So I think those are issues that really would cloud my mind. Of course, I'm also alive to the fact that as a country, at times, before we even start criminalizing the commission, we suffer from what I would describe as, you know, we don't trust each other. We just don't trust. Kenyans ordinarily don't trust each other, to the extent that you can't trust a fellow Kenyan to prepare a ballot paper, to prepare Kim's kits. It has to be done elsewhere. It has to be done elsewhere in Greece. And yet, for a long time, I mean, De La Rue is here, and we make the legal tender by ourselves, which is much more value. So, I mean, that trust deficit that we have as a nation, I also believe, in as much as I'm not saying that IEBC is 100% perfect, but we shift a very, you know, much more higher and queer burden on the IEBC, such that at times. Is it a fair burden, though, John Mark, just to come to you, just to build up on what you said, the issue of trust. And we know that in this country we are still we have a long journey before we can get to the point where we can trust each other with some of these processes. And also looking at politics as something that is about interests. So IEBC is in charge of a process that is bringing together people with different interests and ideas. Is it fair to expect that the commission is going to address all the issues and satisfy all the stakeholders and do as every other person expects them to do, so that at the end of the day we say, now we are okay, we are satisfied? Is it even fair to expect that of the commission? No, it's not. Because now in the commission also, when the commission, as much as we are saying that it's an independent commission, each and every political player has an interest. And more so, I saw the other day the commission coming out, it was like the chairman, whatever the press briefing he gave out, he went ahead and asked the other commission, are we okay, are we satisfied? So it's like the same commission, there's still the division in the same commission, to an extent that they don't have the confidence with whatever the chairman gives out, the information the chairman gives out. And maybe it's because the commission was chosen basing on the political parties or betting on the political interest. Who are you representing? Whose interests are you representing? So it goes a point where, as much as you are independent, but you must capture the interests of some political parties and political interests. So we are still far for us to trust each other. Maybe give ourselves maybe 50 years to come. Wait and see. I actually did see that coming. 50 years. Some of us, how old will we be? I mean, we want to see that change today, not 50 years to come. But just to close that matter on IEBC, so the way forward now, what is it for IEBC to give that assurance that it is in a position to conduct a free, fair and credible election? What will it take? What is it that you want to see the commission do in the next 21 days? I'll get a cocktail of both your responses. Let me start with you, Ken. I think regular briefing is very important, so that it does not turn out that, I mean, it's the players, the major players, the political parties that have to raise issues so that you respond. You ought to be ahead of the pack, and I believe they could easily do this through regular briefing. Of course, the question that we've talked of, and
which my colleague has just raised, the trust deficit by Kenyans. I think we really also need to come to a level where the Commission does the much that is expected of them, then we must have that element of trust to our institutions. But if I could ask, if I could point out, and most Kenyans who don't believe, in a country like the United States, they have nothing like an electoral commission. Yeah. In fact, in respect to the presidential votes, you'll be shocked. The body that is tasked with the responsibility for watching for presidential election results in respect of the states are the state governments. So that, for example, if it's let's say Illinois, for example, the Secretary of State, in respect to that particular state, he may be Democrat or Republican, is the person that, at the end of the day, be validating and declaring the result. It's like in the Kenyan situation, you expecting, for example, that if the governor of Kisumu is Anyang' Nyong'o, then the presidential election results in respect of Kisumu County will be declared by an equivalent of Secretary of State of Anyang' Nyong'o's government, and he is ODM. You know, that's the level to which they've grown. How many years will it take us to get to that level? We must just learn. 50 years probably? Yes, in a sense, as Kenyans, we must just learn how to do the job. Just do your job, period. And do things right. And do things right. All right. Yes. John Mark, what do you want to see IEBC do with the remaining 21 days for you to get that assurance that the electoral body is ready to conduct a free, fair and credible election? First, they should untag themselves from politicians, and they should come out very clearly and boldly and giving out an independent statement, not responding to politicians. Politicians are there to politic. But as an independent commission, let them come out very clearly, let them come out strong and giving more confidence to the voters and to Kenya as large. Why am I saying so? It was just yesterday we saw the wife to our beloved chairman of the IBC coming out and saying that, she was saying that the husband, currently we should pray for the husband. So you can imagine already the wife to the chairman has already come and alluded that there is tension in the country. So you should pray for the husband. Really, I mean, so, prayers are important anytime. But you know, there's a lot on his table anyway. It's true. But now the chairman has been there for the last 7 years. We have never heard her coming out saying that we pray for the husband. So what is unique now? We are with 21 days, she comes out to public. Let's not go even that direction. But of course, we do understand that there's a lot on his table right now. And of course, anybody needs prayers if you're in charge of such a docket. But those are alarming statements. Prayers is alarming. Prayers is alarming. Anyway, so I want us to move to something else that as a trend that we are picking up on the campaign trail as well, on the opinion polls, something that has also formed part of the conversations about the 2022 general election. And recent polls, one by TIFA research firm, shows that Raila is leading with about 42% compared to Deputy President William Ruto at 39%. These were released just recently, and we have one by another firm, Infotrack, whose results were released earlier in this month of July, showing that Raila Odinga still is leading with 43%, followed by Deputy President William Ruto at 37%. And just to quote Tom Wolf, a lead researcher at TIFA, he says that the other two presidential candidates, that is George Wajakoya of the Roots Party of Kenya and David Mwaure of Agano Party, are also gaining popularity across the country, so much that neither Raila Odinga or Deputy President William Ruto will win in the first round. You know, when we see these numbers, there are things we read from them, and I want to hear from both of you. You know, opinion polls showing that Raila Odinga is leading by a narrow margin compared to Deputy President William Ruto, and also something that
what we should not miss is the fact that Professor George Wajakoya and David Mwaure of the Agano Party are also gaining popularity. You know, what is it that you're reading from this? Let me start with you, John Mark. Opinion poll are there to give projection of what we expect. So is this what we should expect from where you sit? No, but they have just projected, and we still remaining with 29 days. So politics is dynamic. Anything can change within the 14 days or 21 days. So I'm seeing a situation where maybe we can go for a rerun, as you have said, a situation where maybe the two, maybe Wajakoya and Bishop Mwaura, gain, maybe their percentage goes to an extent of 11 to 12%. So be it Raila or the Deputy President will not have garnered the 50+1. So I'm seeing a situation where we're going for a rerun, and I don't know if as a country and as a commission they are ready maybe for the rerun. Yeah. Good question, Ken. Looking at these numbers we receive from the opinion polls, is it a projection of what is likely to happen in August? Yeah, you know, it all depends about the efficiency of the particular opinion polls. And I think from our history, somehow, I think that Tifa, that's the one by Tom has consistently been, you know, known to give what can be said to be fair. By that I mean in the sense that in the end of the day, it turns out that his projections, I mean, the results somehow mirror his projections. And I think the same somehow can also be said of the other one by, it's called? Infotrack, yeah. I think they've been the two leading on, given the last maybe 3 elections that we've had. And there's an important point that they raise, in as much as they give the percentages to the 2 leading candidates, they also talk of the question of the what they describe as the undecided. And they're talking of around 10%, 10%, which is quite some huge chunk of persons. So that it would then seem that if there's a candidate, of course for Raila, if he can get like 8% of it, then is done. Of course, because the range falls within the margin of error, it then means that any of the candidates can, you know, win based on how they tap into the undecided votes. Yeah. Though what is important as of now from their projection is that Raila, you know, seems to be at the front, which I think is a fair projection. And why do I say so? Of course, for a very long time in the campaigns, for all indications were that Ruto was ahead of the pack. But I want to honestly believe that the choice of the deputy somehow it, you know, it dampened the campaign. And I think by choice of deputy, you mean the entry of Martha Karua as the running mate? Yes, and Gachagua for William Ruto. Okay. Because I think there's a sense in which the entry of Martha Karua somehow ignited, you know, there's a base that were just not, they literally lost hope in the country's politics. It was like whoever wins, these guys are just the same. But you see, with Martha Karua, given the history, given the track record, there's a sense in which someone can trust that, look, with this lady over there, somehow the war on corruption will be, you know, it will be taken seriously. And one thing we all appreciate is that the number one, the major problem that we have as Kenya is corruption, nothing else. So that when you introduce a running mate who, and you know, given the fact that it's clear that if Raila was to become the president, Martha Karua would be heading the justice docket, then there's a sense in which a good number of people would then feel safe. And I think that's what has brought that edge by Raila over, you know, William Ruto. Yeah. John Mark, what do you think, though? He has tried to put some level of justification to the numbers. I don't know from where you sit, how do you explain
42% for Raila Odinga vis-a-vis 39% for Deputy President William Ruto. That's according to TIFA and Infotrack. 43% for Raila Odinga, Deputy President 37%. And in fact, just to go on there, Raila Odinga's popularity has increased by 1% and Ruto's has gone down by 1% from 38% last in the previous month. This is according to the Infotrack CEO Angela Ambitho. How do you explain this from where you sit? Is it a projection that could likely happen? Does it make sense from where you sit? It makes sense, but from both opinion poll, I would wish maybe if they would narrow it down to where they're talking about the 10% undecided. From which region, which region are they basing? Because you cannot tell me maybe from the Rift Valley, let me say Rift Valley, Nyanza, and Central, and maybe the eastern part, that there are some people who are still undecided. So I would maybe take TIFA more seriously if they would narrow it down. To what extent are they at the 10% undecided vote? Are they? So that where they are located, where they are located, and why they should at least give some factors why they are undecided. You understand? So I'm seeing maybe this opinion poll to some extent I agree with it, but now politically I'm seeing is like they are sponsored opinion poll to project what whoever sponsored the opinion poll is trying to send a message, so that when the outcome comes, there's a base to defend that there were already projection that Raila would win, Ruto will be the second by this time, maybe there will be no rerun because of the 10% that has been left there undecided. So I want them to come out clearly, the 10% of undecided, where are they coming from? But do you agree that there could be a big chunk of people who are looking at this election and they've not made a decision yet as to which direction they will go politically? No. You feel that everybody has already made a decision? Everybody has already made a decision. Basing on that, we vote basing on tribal lines. So you can't tell me that people from Western, they are still undecided. Guys from Coastal are still undecided. They already have their small kingpins, which we call them their small gods. They already given them direction. So that 10%, I need to be explained more at which region is the bigger country of the undecided vote. Ken, what do you think? Is it important to identify which regions the undecided vote is? And also, he's making some weighty remarks about, Kenyans voting along tribal lines and political, did you call them gods or? The political kingpins. Yeah. I mean, these are things we shouldn't ignore. What is your comment on those? Yeah, that may be true to some extent, but let me put it like this. You cannot disabuse the notion that we may have some undecided characters. And secondly, also, you cannot just assume that everyone would vote on based on tribal inclination. I mean, things are somehow changing. Let me give you some very basic example. In fact, the Nairobi gubernatorial race is just the classic example. Under ordinary circumstances, and knowing our tribal arithmetic as a country, I think with Igathe as the Azimio candidate, given our tribal arithmetic, one would not expect that Sakaja would be topping opinion polls. Yeah. So that to that extent alone, you realize there's something. There must be something which Kenyans are interrogating, and they're saying no. I mean, this guy may be from my tribe, but, the same also goes to, if I would borrow what he said, the tribal leanings of Azimio vis-a-vis the tribal leanings of Kenya Kwanza. Yeah? If we were to use that picture, I tell you, there would be no debate at all as between Igathe and Sakaja who should win that election. I believe Igathe should be at 50%. But because there are certain fellas who are raising certain other issues which are beyond tribe, that is the reason as to why you would find Sakaja hovering above Igathe.
And so I honestly believe that, there are actually persons who are still undecided in this race. And in fact, that's what informs the percentages that are even earned by the likes of Professor Wajakoya, because how would you even explain it? It's because there are certain Kenyans somewhere who've just, lost hope with the system as it currently stands. They want quick and straightforward and workable solutions. There are certain Kenyans who honestly believe that, whichever system comes in place, corruption will still be there, so that when Professor Wajakoya says we shall hang them, then the person believes, now this one somehow will work. The question of bang, I have a queer, it's a queer solution, but because the mathematics adds up, so that there are Kenyans who are really interrogating some of these issues. And if you look at it from that particular context, it is indeed true that there are people who, you can't tell, they are still waiting for certain other clarifications, maybe in terms of further campaigns in particular areas by the parties, maybe in terms of presidential election debates, so that they'll have the candidates really do more clarification. Yeah. Yes. How should the key players in this election look at this? John Mark doesn't seem to agree, so this question will not be will not really go well with him. But let me just stay on you. How should the key players in this election look at this 10% undecided vote block going forward with the remaining 21 days? What is it that they should do to speak to this vote block, to influence anything if they have to anyway? I think when you talk about the 10%, I want to honestly believe that there would so much be maybe the characters that fall within middle class, not so much the fellas who are down there, because I think most of them the ones who are down there in most instances would go by what my colleague Mark talked about, by who are the major players from where we come. If you come from a region that is ordinarily Azimio or Kenya Kwanza, they're already following that particular pattern. But I want to believe that this 10% would be the urbanites, they would be the middle class, who would then really want to be further clarification in terms of the policies, how and even how serious are you in terms of execution? Are you just talking? And that's why I tend to think that the debates, the presidential and the running mate debates would really be key, so that I think the persons, the major parties should not take this debate for granted. There are characters who would be swayed by this particular, the debates. And if I recall correctly, I can remember in, I think it was 2013, the 2013 presidential debate between Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. I think the performance of Uhuru Kenyatta in the debate, especially given the fact that, there's so much weighing on him, given the ICC and, the panelists really concentrated a lot on hitting him along those lines, and how he came out of it. There's a sense in which I think it brought out the presidential aspect of Uhuru Kenyatta, the sympathy also to some extent from certain quarters, which really ended up even tilting the final result. So I would say that the presidential candidate and teams must really take the presidential debate seriously. Yes. John Mark, on the same issue, what do you think? Specifically for Kenya Kwanza, is it an opportunity that you seek to tap? The running mates debate is tomorrow. Of course. There is a presidential candidates debate upcoming also as well. That is a joint media production. Is it an opportunity that you seek to tap as Kenya Kwanza? Of course, it's an opportunity. And tomorrow, there have been a lot of media, social media going around
how our deputy has affected us. We want to see him coming out clearly tomorrow, maybe explaining to us some of the questions that has been raised against him. So we expect tomorrow our deputy, Mr. Gachagua, coming out to show who is Gachagua, what he tends to do when he gets the seat as the second in command. So we expect him to shine tomorrow. But more so... So is that a confirmation that... No, I can't confirm at my level. I can't confirm. That one. Okay. Leave it to the party organ and the party hierarchy. But now, of course, as the support of Kenya Kwanza, I expect him to attend. Why not? He should attend. But now he has raised an issue concerning, I don't know, how the Nairobi gubernatorial factor has really changed from the tribal dynamic to now what Nairobians want to hear. You know, most of the middle class are based in Nairobi, and Nairobians are well informed. That's why you see they're not really voting on tribal lines, but they want to hear what are you doing for us. Besides telling us you are a Kikuyu, besides telling us you are a Luya, besides telling us you are a Kamba, you need to go beyond telling us what you'll do for us. And that's why you see the opinion poll in Nairobi somehow changing from now the normal political tribalism now to issue-based politics. So that's to some extent, you agree with the opinion polls? A small percentage, 3%. Just trying to get you clearly, because earlier you had issues with these opinion polls, and you said you alleged that some of them are politically sponsored to suit certain people. But in the Nairobi case, you agree with the opinion polls? I have not said that I agree with the Nairobi case. I've just maybe raised some of the factors that are favoring the Kenya Kwanza candidate to lead. But for them, they're just giving us the opinion poll, and they're not telling us what factors has maybe made the Kenya Kwanza presidential candidate to drop by 3% and Raila to gain. And that's what I'm seeing. It's a sponsored opinion poll. And I'm still repeating, they have not come out to tell us what has made maybe, if you ask me, in their own analysis, they were saying Western region, it's perceived to be Raila's stronghold, and they are saying Raila still enjoys 80%. But if you go to the ground, Raila only enjoys Kakamega and Busia. Other areas, there are strong Kenya Kwanza zones. And if you compare even the margin of... Is there a substantial opinion poll that is based on facts that you can use to counter whatever opinion poll you're quoting? That yes. Kenya Kwanza has conducted, to show that the region is actually solidly behind Kenya Kwanza? Basing on, we go to the popularity of the party. You know, we cannot vote for you the presidential, then we are voting for the senator, we are voting to the other side, right. Just basing on, we need to come out very clearly. John Mark, I'll give you a chance to conclude on that when we come back. We have to pay some bills. And we are taking a very short break right here on News Check. Do stay with us. The conversation continues on the other side. We shall legalize weed. Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. Semeni Babakea. Babakea. Raila Amolo Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Wahiga of the Agano Party. And hakuna kura ya hasla mtaiba. William Samoei Ruto of the Kenya Kwanza Alliance.
Presidential Debate 2022. Do not adjust your sets. Beatrice Chetkovic, the fastest woman in the world, becomes the world champion here in Doha. The World Athletics Championships is being hosted in Oregon, in the United States of America, for the first time ever from 15th to 24th of July 2022. An estimated 2,000 base track and field athletes representing more than 200 nations will come together in a celebration of diversity, human potential, and athletic achievement. Short races are not the only attractions. Marathon, magnificent throws. Is it going to be long enough? Oh, it's a huge throw. And outstanding jumps among other disciplines is expected as well. Although an immense task awaits them, our own Team Kenya is adequately represented by resolute athletes ready to liven up Hayward Field at the University of Oregon. What a race! What heart! Oh my goodness me! So close! Don't miss a single glorious moment, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Welcome back, and thank you so much for staying with us. In case you're just joining us, this is News Check, a show that seeks to explore issues shaping conversations in the country. And in this season of election, we are just talking about the campaign trail and what has been developing as we edge closer to the August polls. Just 21 days to go. And before we took the break, we were just dissecting the issue of opinion polls in the country, the latest done by leading research firms in the country. TIFA putting Raila Odinga in the front, saying that he is leading by a narrow margin at 42% against Deputy President William Ruto, who is having 39%. And another firm, Infotrack, also showing that Raila Odinga is enjoying a lead at 43%, followed by Deputy President William Ruto at 37%. So I've been engaging a panel of two gentlemen, John Makababu. He's the president of Bunge la Mwananchi, playing a pivotal role in the Youth League under the Kenya Kwanza Alliance. Also, I've been having a conversation with Ken Amondi. He is an advocate of the High Court and a political and governance expert. Thank you for staying on. So, John Mark, before we took the break, you were telling me about this issue you don't seem to agree on when it comes to these opinion polls. You cited the Western region, which you said, according to the opinion polls, is described as a stronghold of the Azimio la Umoja One Kenya Alliance. You do not seem to agree. My question was, has Kenya Kwanza conducted an opinion poll that can counter whatever you're saying? And you were explaining that before we took the break. We have our internal opinion poll that we normally do week by week. And that's why we have a lot of confidence that come the 9th of August we'll win this election. Because our own opinion poll, for you to be a good politician, you need to get the right information first so that you react on it. Basing on our opinion poll, we're already leading with 56%. Our opponent is it nationally, or you're still speaking about Western region? The national. So Deputy President William Ruto is leading by 56%. 56%. So, and by then, before we had picked the deputy president, the running mate slot, we were leading around 60%. But now, after the picking of the running mate, somehow there was a slight decrease on our side. But as things how are you interpreting that? The decrease, how are you interpreting it as Kenya Kwanza? Okay, there are several factors that led us to pick Rigathi as our running mate. And that's one, and that's why you see us, we are more of campaigning daily so that we fill the gap of the 4% that we lost immediately we chose our running mate. But going way forward, the opinion poll are there to project and also to show us maybe some of our weakness and some of our strength. So in this opinions point, we are taking it
we are taking it as our strength, knowing that where has led us maybe for the degrees from 41 as Tifa is polling out, we were at 41, we have decreased to 39. So it gives us also strength to do some of the things, some of the factors that led us to reduce some of the percentage. So you agree to a certain extent? To some extent, I agree. But just before Ken, you come in, have you, in that opinion poll, have you identified areas of weaknesses as well where Deputy President William Ruto is not doing well? Do you have that captured in your own opinion poll as Kenya Kwanza? Yes. Or is enjoying a lead everywhere? No. If you come maybe a region like Kisii region, the Nyamira and Kisii town, we expected maybe our projection was we remain at 40 to 39%. But as I speak right now, we're enjoying 28, 31%. If we go a region like Western, we expected maybe we enjoy 55%. As we speak currently, we're enjoying 45%, which is a plus, but our projection was we get maybe 50-50. But as we're speaking, we're around 45%. Our opponents reading with 55%. But if you go to our strongholds now, the Central and Rift Valley, we have still maintained. So for us, it's a plus for us because we have penetrated to their previous stronghold to an extent like it's now battleground. The numbers though, John Mark, you have to give me this opinion poll so that I look at it, you know, and the numbers, some are not adding up. But Ken, what do you think about what he's saying about even what they have done as Kenya Kwanza? Of course, each party ordinarily does their own opinion polls. Of course, you'd always hear Junet Mohammed, even you always hear Peter Kenneth saying we are at 68%, we want to make it 80, you know. Parties always do their own internal polls, and that's the reason as to why we then have to rely on those pollsters that have been established as being credible given our history. And you see, the two that you mentioned, you can look at their history right from 2002, and it always ends up that the final result, even the 2007 contested one, I can recall clearly, by the end of the day, Ulf, then he was not Tifa, it was another name, but he had it at around a difference of around 0.1, 0.2. And I know that the final result was a range of around that. You understand? So that's the reason as to why we can only rely on the pollsters that are credible. And then secondly, and that is also fundamental, and I believe that's why I would also very easily go by what the opinion polls are talking as of now. We all along knew that the Kenya Kwanza, or to be specific, William Ruto's presidential bid was pegged on him maintaining Uhuru Kenyatta's strongholds of 2013 and 2017, and then maybe flipping a little bit from Raila Odinga's, basis. So that would have meant, for example, him getting around 93% of his strongholds in Rift Valley, which Uhuru Kenyatta got, and the same to Central Province, around 93 or plus %. But what is the position now as per TEFA? Of course, William is still leading, but Raila has around 38, is tending towards 40. William is still leading because 60%, remember, is a B, which is good. Yeah, but Raila has around 30-something, tending towards 40. So the question that William would then have to answer is, where will he get this 30 to 40% of around 5-6 million votes? Where are you getting it from? Because you ordinarily expected to get it from Western, but the ground is shifting back home. He said it, Kisii, and I agree with him. Some times back, when I was also convinced William was winning, if you went to Western, he was like 50, 51, but now it's back to 2025. The same to Kisii land. Coast, it was turning into more or less a battleground, but now it's like
in a sense, what has happened is, and that is the truth, and is the reason as to why we have to go by the opinion polls, Raila has retained his strongholds in the last two elections. John Mark is not... Just hold on. He's retained his strongholds in the last two elections, which is not... I mean, it's reasonable because those people have, in any case, voted for him twice. But in addition to that, he's gotten a huge chunk of what ordinarily is Uhuru Kenyatta's vote in Central, which is also reasonable because those were Uhuru Kenyatta's votes. So that the mathematics goes with the opinion polls. Okay. Yeah. So we've run out of time for this conversation. I'll allow you to have your closing remarks. In your closing remarks, you had reservations about his mathematics, and he has tried to explain it and why he thinks it's making sense. You can add on to that and also just tell us, going forward with the remaining 21 days, what is the road ahead looking like, especially for the key players in this election? The remaining 21 days, as Kenya Kwanza, we have already sell our manifesto to Kenyans. They decided, have already decided. So the remaining 21 days, our work is just to maybe, we are fighting with the apathy. For us, we are fighting with the apathy. We are not fighting with the undecided vote. And that's why we are going to energize our strongholds to come out so that they vote to their man. They vote at least 95% to a stronghold. And that's why we have decided to shift from rallies to a polling station, where we are adapting polling station, telling our people how will we protect our votes, how will we mobilize people to come out and vote, and God protect the voters. But he has talked about the projection and the whole projection about the opinion poll. We are still remaining with 21 days, and that's why I'm still confident that with our internal polls, we are not worried. What we are just saying, we are confident with the IBC, with the less than it's like we have remained with 20 days. So let the IBC do their work, let the security do their work. The winner will only have one winner. It's either Raila or it's either Ruto. So for them also they should... Or Wajakoya or David Mwaure? No, Wajakoya is far. The percent, even the There's 21 days to go. 21 days to go. No much to be done. Ken? Yeah, I think what remains now, just like he said for the Kenya Kwanza team, and I know that is also the case with Azimio, it's about energizing the base. It's about ensuring that in areas that are your strongholds, let all your voters, your people come out and vote. And then, of course, I also want to honestly believe that in the case of Azimio, they ought to properly use the debate for purposes of, the persons that we classified as the undecided, to show that they are serious. They are serious about the war on corruption, because that is what has messed us as a country. If you find around 8% of voters going the Wajakoya way, it's because you have so many youth, so many people who have lost hope. Why? The system has failed because of corruption. So I think even the Azimio team must come out and, just convince this undecided that we are the people who are going to slay the dragon. I know and I want to believe Martha Karua will do that tomorrow during the debate, so that Kenyans can continue trusting and believing that, if she holds that docket, then we shall move our country to the next pedestal, which is what all of us Kenyans want. Thank you so much, Ken Amondi, an advocate of the High Court, political and governance expert. I was also having a sit down with John Makababu, president of the Bunge la Mwananchi, and also part of the Youth League under the Kenya Kwanza Alliance. Thank you so much, both of you, for creating time for us. Just 21 days to the next general election as we assess the state of the succession politics in the country, looking at the opinion polls and reading trends into them, also just shaping what you should be thinking about as a part and parcel of the voters. Of course, tomorrow is the big day when we are going to be having the running bets debate, a joint media production that will give
each and every player in this election an opportunity to lay it all bare. What is their vision for the country? And that we expect to be taking place tomorrow, setting the pace for the presidential debate the coming week. So something to look forward to. Thank you once again for creating time, and thank you for watching News Check as we pave way for the Swahili version of the program, Tamrini and Kurunzi Mashinani. My name is Safina Cheng Oma. Have a lovely afternoon. Stanley Waithaka and Rogers Kwemoi are expected to break the Ugandans' dominance in the 10,000 meters when the World Athletics Championship gets underway in Oregon. Mbio za kwanza za kurepresent Kenya nilianza 2017 wakati nilirepresent Kenya kwa under 18 hapa Kasalani, nikaweza kuja namba 3. 2018 nikaanza na Africa Cross Country, Algeria, nikakuja namba 2. Mwaka huu hiyo tu 2018 nikaenda under 20 Finland, nikakuja namba 2 bado kwa 5000, na ninatarajia hata hii yenye nimeingia hapa World Championship Oregon nitaweza bado kuperform vizuri. Ronnie Kipruto won bronze in the previous edition in 2019 to follow in the footsteps of his predecessors, and Stanley feels it's time they restored the nation's pride like Kibet did in 2007. Ni yangu ya kwanza, sijaweza kuingia kwa senior kwenye senior championship. Hii ndio yangu ya kwanza. Ni after 2019 nilipata shida kidogo, nikaenda hospitali. Hii mwaka ndio nimelejea, na I hope kuendelea mbele nitaweza kuingia 2-3 hivi. The former World Under-20 silver medalist believes they have what it takes after all the training they have undergone. Iko sawa, tumejiandaa vilivyo, tunasukuma mazoezi, mwili iko sawa na tunatarajia kufanya vizuri. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. I'd like to officially welcome you to the coolest club in the 254. In other words, this is the best way to...
generation inakuja ni sisi tuna lead nchi. Justina Wangui wa Mae, Root Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Beatrice Chepkoech, the fastest woman in the world, becomes the world champion here in Doha. The World Athletics Championships is being hosted in Oregon, in the United States of America, for the first time ever from 15th to 24th of July 2022. An estimated 2,000 base track and field athletes representing more than 200 nations will come together in a celebration of diversity, human potential, and athletic achievement. Short races are not the only attraction. Marathon, magnificent throws. Is it going to be long enough? Oh, it's a huge throw. And outstanding jumps among other disciplines is expected as well. Although an immense task awaits them, our own Team Kenya is adequately represented by resolute athletes ready to liven up Hayward Field at the University of Oregon. What a race! What heart! Oh my goodness me! So close! Don't miss a single glorious moment, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni Jumatatu nyingine ya tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2022, wakati mwafaka wa kuletea wewe mtazamaji taarifa za kurunzi mashinani. Natumai uko mzima na uko salama. Karibu mtazamaji, ni kufahamisha mengi taarifa ambazo zimepiga vichwa vya habari. Kumbuka unaweza kutupata moja kwa moja kwenye ukurasa wetu ama mtandao wetu wa kijamii. Ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule Twitter ni @KBC Channel 1 na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Karibu. Baadhi ya wazee, mashehe na wasomi katika eneo bunge la Eldas, kaunti ya Wajir, wamebuni kundi la kumfanyia kampeni mfanyabiashara Hassan Mohamed Adan kupambana na gavana wa sasa Mohamed Abdi Mahmud. Wakiongea kwenye hafla ya kumuidhinisha mfanyabiashara huyo, viongozi hao walihimiza wakazi wa eneo hilo kuwapigia kura wagombeaji waliopendekezwa na kundi hilo, wakidai kuwa hatua hiyo itanufaisha wakazi wote wa kaunti ya Wajir. Siasa za kiukoo pamoja na rekodi ya kimaendeleo huenda vikaathiri upigaji kura katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Wajir. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, kaunti ya Wajir imekumbwa na matatizo ya kisiasa kufuatia hatua ya wawakilishi wadi wa kutaka kumng'atua afisini gavana Mohamed Abdi Mohamud. Mnamo Jumapili kwenye uwanja wa ICF, mwanabiashara ambaye pia ni mwanasiasa Hassan Mohamed aliidhinishwa kuwania kiti hicho cha ugavana. Kwa hivyo nawasihi tusikosee kura yetu, hatutaki tufanye kura yetu kwa pata potea. Najua leo mmekaa hapa sana kwa muda mrefu. Nawasihi tarehe 9 kura yenu iwe kura ambayo mnajua itawasaidia.
Akizungumza baada ya kuidhinishwa, Adan aliahidi kuyapa kipaumbele masuala ya afya, maji na kilimo. Ni lazima tujenge serikali yenye inafikiria na ina nidhamu ya kushughulikia mahitaji ya waajiri katika kukabiliana na hizi shida zote. Huku viongozi wakipigia debe mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, waliwaomba wakazi kuwachagua viongozi wenye rekodi nzuri za maendeleo. Na wasihi tarehe 9 kura yenu iwe kura ambayo mnajua itawasaidia. Na hii serikali ya kaunti ya Wajir ni serikali ya Azimio, because serikali ya Azimio daktari ni Jubilee, women rep ni UDP, na senator yake ni KANU. And the only man whose leadership was responsible for the number of liberations was none other than Raila Amolo Odinga. Wagombeaji 8 wanakabiliana kisiasa kuchukua nafasi ya Gavana Mohamud aliyepigania kiti hicho kama mgombea huru baada ya kupoteza nafasi katika chama cha Jubilee kwa Hassan Mohamed wakati wa uteuzi wa wagombeaji. Ruth Wamboi, Kurunzi Mashinani. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa inayofungamana na siasa, sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye jumba la Teleposta ambapo serikali na washikadau kutoka sekta ya elimu wanafanya kongamano kujadili kuhusu vyuo vya kiufundi inayoongozwa na hafla ambayo inaongozwa na msemaji mkuu wa serikali Cyrus Oguna. Hebu tupate kuyasikia. The kind of equipments that we have given for them to use for training, they can even get into production. And I would give an example. For example, the Nyeri National Polytechnic. We have equipped them with milk processing and value addition equipment for both training and production. And with this equipment, they can be able to produce cheese, they can do yogurt, they can also do skimmed milk and other milk products, including ghee. A number of our, like for example, the Eldoret National Polytechnic, they are also producing nuts and bolts for the industry, and including much of what is required in the automotive or the mechanical engineering. There are those also who are bottling water, producing and bottling water. But again, there are those also in various value addition production in agriculture, for example, production of marmalades, production of jams. They also are in bread production, which again, not only do they provide for their own, but also to the markets, like for example, Olesos National Polytechnic. So yes, but what we are now also finalizing is the TVET policy to make them production units. So there is a policy that's just about to be finalized to make TVET's production units, but also to guide them in terms of income generation, for them to also become income generating units, as well as getting into sustainable financing, because they... Na mtazamaji, hao ni washikadau wa serikali ambao wanaendeleza kongamano kujadili jinsi ya kuleta sera mpya katika vyuo vya kiufundi. Ni taarifa ambayo mwenzangu ameivalia njuga na atakuletea
bila tu itakapakuliwa. Tukisonga mbele, wanafunzi 15,000 wamepokea msaada wa masomo baada ya wazazi wao kushindwa kulipa karo wakati huu mgumu wa kiuchumi. Wanafunzi hao wamelipiwa karo ya muhula wa pili ambao ndio muhula mrefu wa masomo kwenye kalenda ya elimu mwaka huu. Baba wetu. Mbunge wa Thika aliye pia mgombeaji wa kiti cha ugavana kaunti ya Kiambu Patrick Wainaina aliongoza hafla ambapo alisema takriban shilingi milioni 140 zimetolewa kwa wanafunzi kama msaada wa elimu wakati wa kipindi chake uongozini. Aliongeza kuwa ipo haja kuanzisha hazina ya ustawi wa kiuchumi ambayo itawakuza waagizaji bidhaa kutoka nje na hivyo kupunguza bei za bidhaa. Miaka 5 yote nimekuwa mjumbe ama mbunge wa Thika. Nimeweza kupeana takriban milioni 150 kwa watu wa Thika, na nimepatia ama wale beneficiaries ni zaidi ya 60,000. Kwa hivyo nafurahia kuwa nimefanya hii kazi na nimeacha Thika ikiwa imeendelea. Tumebadilisha Thika. Mgombea mwenza wa Wainaina katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Kiambu Ana Nyokabi alisema rasilimali zikigawanywa ipasavyo zitanufaisha Wakenya na kuwawezesha kuhimili changamoto wanazopitia. We are able to organize our resources in a manner that is beneficial to the common man. Eliminating those who would look to benefit from the sweat of those who put in the work, then we'll have an equitable distribution of resources and we will be able to see those who put in the investment get the returns of it. Wakiongozwa na Susan Wanjiku na Eunice Morris, wazazi walitoa wito kwa serikali ya kitaifa kuingilia kati swala la gharama ya maisha kwa kuimarisha uchumi pamoja na kuweka mikakati ya kutoa elimu bila malipo. Na gharama sana, tunateseka. Tunaomba tu ile serikali itakuja ituangalie sana watu wa chini. Niko na watoto 4 nyumbani wamefukuziwa school fees na sina otherwise. Juu napata 300, hiyo 300 nanunua unga ni 200 na baki na 100. Hiyo 100 haina mboga, haina fare ya kuenda kutafuta hiyo 300 nyingine. Nashindwa nitafanya aje. Nikiripotia Kurunzi, jina langu ni Zainab Mohamed. Na wadau wa sekta ya usalama na amani katika kaunti ya Isiolo wameanzisha kituo kitakachoshughulikia visa vya ghasia na tishio kwa usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa Pislinki Abdia Mohamud, kituo hicho kimeanzishwa wakati unaofaa huku nchi hii ikielekea kwenye uchaguzi mkuu. Ni center ambayo tunaona itaweza kuhusika pakubwa wakati wa uchaguzi na hata wakati huu sasa ambao uchaguzi haujafika, labda uchaguzi wenyewe siku ya uchaguzi haujafika, na vile vile hiyo siku ya uchaguzi na pia baada ya uchaguzi. Nambari isiyotozwa ada tayari imetolewa kuwasaidia wakazi kuripoti visa vya ghasia ili viweze kudhibitiwa mapema. Kamishna wa kaunti ya Isiolo Geoffrey Omondi, ambaye alianzisha msafara wa matembezi ya amani kutoka uwanja wa Isiolo hadi uwanja wa maafisa wa polisi ambako walifungua kituo hicho, alisema kuripotiwa kwa visa hivyo mapema ni mbinu bora ya kuzuia ghasia. Isiolo imewekwa kama kaunti ambayo iko na high risk ya violence. Hiyo ndio vile mapping imefanywa. Sababu ya tabia yetu hapa Isiolo, watu wanaweka mambo ya violence inakuwa juu. Mambo ya ukabila, mambo ya clanism, unajua tu. Kabila hii hawataka kukaa na kabila nyingine. Klani hii inapinga klani nyingine. Mtu akitoka upande hii inajumuisha kama ni klani yote ama kabila yote. Na hiyo ndio tunataka kupinga. So hata sisi tukiona wale watu wanapanga kuleta uchafuzi, kuna ile harufu utasikia. Ukisikia hiyo harufu, piga report. Unapiga kwa hii namba 0800721519.
Omondi alisema kaunti hiyo iliorodheshwa miongoni mwa kaunti ambazo ni vitovu vya ghasia na kutoa wito kwa wananchi kushirikiana na wadau wote kuhimiza amani na usalama, kuhakikisha hakuna ghasia zinazoshuhudiwa kipindi hiki cha kampeni na uchaguzi. Wananchi piga ukisikia tu harufu, kwa sababu hii ni early warning, early response. Ukiona ile dalili, respond haraka. Na mtazamaji, maafisa wa polisi katika kaunti ya Kakamega wanachunguza kisa ambacho mwanamke mmoja anadaiwa kumuua kwa kumdunga kisu nduguye baada ya kuzozana kuhusu godoro. Kwa mujibu wa familia ya marehemu, Oscar Shioso alichukua godoro ambalo dadake Margaret alipaswa kulalia na kuzua vita vilivyosababisha kifo chake. Familia moja huko Navaholo, kaunti ya Kakamega, inaomboleza kifo cha mtoto wao wa kiume ambaye aliuliwa na dadake mdogo kufuatia mzozo kuhusu godoro. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 20 aliripotiwa kulumbana na kakake kabla ya kukabiliana kwa vita, swala lililochangia kufariki kwa kakake mwishoni mwa juma. Kasema ati we mama, Oscar amekufa huko nyumbani kama anapanda pikipiki. Nikamwambia amekufa aje? Wewe aende huko nyumbani amekufa. Mimi naenda station. Ndio nilitaramuka kufika hapa kwa keti kweli, nikapata watu wamejaa. Kufika hapa nikapata mtoto wangu amelala kwa malasi yenye mnaona hiyo. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa eneo hilo amesema wameanza kuchunguza kifo hicho. Mshukiwa wa tukio hilo amezuiliwa kwenye kituo cha polisi huku akisubiri kufunguliwa mashtaka. Mwili wa marehemu ulifikishwa kwenye makafani moja yakisubiri uchunguzi zaidi. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi la kulitamatisha Kurunzi Mashinani Jumatatu ya leo, lakini kabla sija kuacha, nataka nikuache na makala kutoka jamii ya Gikuyu, ambapo katika jamii ya Gikuyu kutawazwa kwa mzee na kupewa cheo cha matura nguru ama kuhani mkuu ni hatua ya mwisho kuhusu kanuni za mwanaume wa jamii hiyo. Hii inaashiria kukamilika kwa hatua zinazotarajiwa kutoka kwa mwanaume wa jamii hiyo. Na kuacha na makala hiyo, mimi ni Khalid Abdullahi, anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Lucy Maua. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri. Mapema asubuhi mtaani Karen, kaunti ya Nairobi, baadhi ya wazee wa jamii ya Gikuyu walio na vyeo vya thamaki na atonyi miongoni mwa vingine wamekutana katika madhabahu hato kwa maombi kabla ya kutawazwa kwa mmoja wao, Njathi wa Mbatia, na kupewa cheo cha juu kabisa cha mzee wa kiroho wa jamii hiyo, matura nguru. Mzee alikuwa ameteuliwa wa mwisho, aliteuliwa 1946 na alikuwa pia mzee mkongwe, na wakati wake ukafika akalala na mababu. Tumempatia heshima, tukamuinua kutoka chama ya matadi ile mimi niko, tukampatia matura guru. Utoitore na mrofi waku na negwa wa mokere mahoya maito gai dada gai. Baada ya kukamilika kwa maombi, wanaelekea kwenye uwanja ambapo mzee huyu atatawazwa. Sherehe hiyo ilirembeshwa huku wanawake kwa wanaume waliovalia mavazi ya kitamaduni ya jamii hiyo wakikutana ili kushuhudia tukio hilo adimu. Yule anapitia katika gazi zote za wale wa Kikuyu wa kitamaduni ya Ukikuyu. Amepita hizo ngazi zote. Alikuwa mzee wa matadhi. Akiandamana na wazee wanaojulikana kama adhamaki, Njathi wa Mbatia anawasilishwa kwa hadhira hiyo kabla ya sherehe hiyo. Tunakaribisha hiyo mgeni anaingia. Nyimbo,
Densi na shangwe zinatanda. Huku Mbati akijitayarishwa kutawazwa. Wega no tugiwa kurogia na matura gruja diwabatia baida gaidai. Mbati atakuwa ametoka kwenye kikundi cha wazee kijulikanacho kama Mataathi. Akiwa amevalia vazi jeupe, Njathi wa Mbati anaandamana na wazee wa jamii hiyo wanaojulikana kama Athamaki na kupatiwa zana za kitamaduni ambazo zitamsaidia kutekeleza jukumu lake lipya. Zamani alikuwa anavaa kama hizi tuko nazo, lakini hizo vazi amevalishwa siku ya leo, na hata ile buzi ilitoa hiyo dhabihu ilikuwa ya white kabisa, haikuwa na hata kadote. Alivalishwa hizo nguo kwa sababu yeye ni mzee wa amani, siku zote ni amani. Anavalishwa vazi jeupe, anapewa kiti cheupe na kutawazwa kama maturanguru. Roakana! Narwagata narwa maturanguru jaba! Alipewa hii ya kubariki. Alipewa kitu inaitwa modhegi. Modhegi naye ni ya kuongoza, na kwa hiyo modhegi wote watatii kulingana na ile maneno mzee atasema. Sisi zote tutanyenyekea kwa hiyo modhegi. Alikalia kiti ya jungwa. Hiyo jungwa ni kuonyesha ya kwamba amefika kiwango atakuwa akipatiana maneno ama akiongea akiwa amekaa chini, mzee wa imani. Utoitore na mrofi waku na negwa wa mokere mahoya maito gaida. Majukumu yake sasa ni pamoja na kuongoza jamii hiyo kwa maombi dhidi ya magonjwa, majanga na pia kuwa balozi wa amani na umoja miongoni mwa majukumu mengine. Jamii yetu inamupatia heshima hiyo ili awe akiongoza sisi kwenda huko mlimani kuomba Mungu ili aweze kuunganisha jamii za Wakikuyu na jamii zile zingine. Vile kulikuwa na kiangazi, maturanguru ataomba na mvua itakuwa mingi, na ataenda kuomba ili kuomba ugonjwa iishe katika nchi yetu na nchi zote katika dunia hii. Kwa upande wake, Njathi wa Mbati alifurahishwa na hatua hiyo baada ya kukamilisha kanuni za jamii hiyo ambazo ni Hako, Ndegwa, Horio na Mataathi. Oiguano wa Gikuyu na Mbumbi mwene nyaga twakuhoya. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. I'd like to officially welcome you to the coolest club in the 254. In other words, this is the best way to wake. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme
Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. So dakta, mpenzi mtazamaji, basi imetimia mida ya saa 6 dhuhuri, zikiwa zimekatika dakika za kuhesabu sana wakati mwingine wa kukutana kwenye kipindi cha Tamrini, ambapo hii leo mtazamaji tunazungumzia hali ya taifa nchini, kizingatiwa kwamba zimesalia siku karibia 20 hivi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ni uchaguzi ambao umeratibiwa kufanyika tarehe 9 mwezi Agosti, na studioni nitakuwa nawashirikisha Askofu Hudson Denda na seneta mteule Seneta Sylvia Kasanga, ili mtazamaji kutusaidia tu kudadavua masuala ambayo tunakabiliana nayo kabla ya uchaguzi mkuu. Karibuni sana katika studio zetu hii leo. Na tuanze, kabla tujitose katika masuala ya pengine ya dini na masuala ya siasa, tuzungumzie kuhusiana na pengine la chamko la COVID-19, na seneta umekuwepo kwenye kamati maalum ya kujadili na kuona jinsi ambavyo kaunti mbalimbali zimekuwa zikitatua swala la COVID-19. Tupo na mchipuko mwingine wa COVID-19. Pengine mtazamo wako kuhusiana na jinsi ambavyo taifa linapigana na janga hili. Asante sana na asante kwa kunialika leo, nimefurahi kuwa huku. Ni siku mingi sijafika huku kwa studio ya KBC 1. Nashukuru sana. Ndio COVID imerudi, inaonekana sasa imerudi tena. Na unajua ni msimu wa siasa, kwa hivyo mikutano ni mingi, watu wako pale wanaenda kusikiza viongozi wao, na kwa hiyo harakati ya kusikiza wanaambukiziana ile COVID, na ndio sababu unaona hizo namba zimeenda juu sasa. Ministry of Health wanasema namba zimeenda juu, na inafaa kama Wakenya tukue tukue chonjo sana, tukue chonjo, kwa sababu huu ugonjwa umeonekana kuwa unaadhiri sana na hata kulete kifo, especially kwa wale ambao wako na magonjwa zingine. Na tuliona ile raundi ya kwanza 2020 tulipokuwa na ile kamati yetu maalum, tuliona kweli serikali ilijaribu sana kuweka mikakati, na nataka niwakumbushe Wakenya wenzangu, hizo mikakati zilikuwa nzuri. Mikakati ya kuosha mikono, ya kukaa mahali hakuna watu wengi, na mkiingia mahali kuna watu wengi mnavaa zile masks. Lakini kama hatuwezi kununua zile masks, tukue tu chonjo, tusikae pale kuna watu wengi sana. Najua ni siku ya siasa na sisi wote tunataka kuwa pale, mabunge wetu na viongozi wetu wakituita, lakini tukue chonjo sana, especially wale wako na magonjwa zingine ambazo wanaishi nazo. Mimi ningesema labda usiende pale, labda ngoje kwa social media pale utapata vile viongozi waliongea, ama usimame mbali kidogo kutoka pale watu wamesimama. Lakini zile vitu za kuosha mikono na kusanitize tusiwache, kwa sababu zilikuja pia na mambo zingine nzuri sana, especially kwa watoto wetu. Tuliona hizo siku za COVID, watu kwa sababu ya kuosha mikono sana, magonjwa mingi ya matumbo zilipunguka sana. So ni habit mzuri sana, nasemanga kwa Wakenya tusiache hizo vitu ambazo tulikuwa tumeongelelea wakati huo. Lakini kile kitu kizuri na muhimu sana ni chajo. Sasa serikali imelete chajo, na chajo inasaidia sana. Inasaidia ndio usikuwe na ile maradhi ile mingi sana unaendelea kwa hospitali, ama inalete kifo. So naimiza Wakenya, kama hauna chajo yako ya round 1 lazima uchukue. Na kama ushachukua ile ya round 1 uende ufanye zile booster. Sasa zipo, serikali imenunua, ziko kwa wingi. Ukienda pale kwa level 4, level 5 hospitals mtapewa zile chajo, na kuna stations zingine ambazo ziko na chajo. Na hiyo ndio muhimu sana. Sasa hata world over, kwa sababu hakuna kufunga tena
ekonomi yetu, hakuna kuambia watu hakuna kwenda shule, ni chanjo sasa itatusaidia kupunguza ile effects ya COVID. So Wakenya tukue chonjo. Naam, asante sana. Pengine kwa kifupi tu askofu, nikikushirikisha katika swala hili, tunashuhudia kwamba wanasiasa wanakuja katika kanisa na kampeni ziko katika mkondo wa mwisho, na kwa hivyo basi tutashuhudia kampeni ambazo kiasi kikubwa ni kampeni nzito. Pengine kama kiongozi wa kanisa, ni wajibu wenu katika kuhakikisha kwamba raia ama wafuasi wenu wanafuatia yale sheria ambazo zimewekwa kufuatia masala ya COVID-19? Asante sana. Kwa kanisa hatukuacha kuzingatia mambo mengi yale tulikuwa tunazingatia, kama habari za kusanitize mikono, kama za kuchukua temperature, na tumeongeza distance ya kuketi. Ni vyema tunaambia Wakenya wakue tahadhari, kwa sababu hatuwezi penda nchi irudi mahali ilikuwa. Maana sababu moja uchumi wetu kung'ang'ana ni kwa sababu ya hali tuliyokuwa nayo ya COVID, biashara zikafungwa. Hatungependa kurudi hapo, so wachukue tahadhari. Na labda pia ningeomba Mheshimiwa Sylvia na wenzake pia waweze kufanya mikutano ya online vile walivyotuambia tukafanya ibada za online ili tukaweze kupunguza swala hili lisiendelee sana. Sijui kama atakubaliana nawe Sylvia. Askofu anasema kwamba siasa zifanywe online kuendelea mbele, lakini tukiachana na swala hilo la COVID-19, tujitose katika masala ambayo yameshamiri siku 21 kabla ya uchaguzi mkuu. Tumeshuhudia tume ya uchaguzi nchini IBC ikirejesha zile majina ambazo zilikuwa zimetolewa na baadhi ya vyama 99 kutokana na kwamba baadhi ya vyama vimewateua watu ambao kwa kidogo wapo karibu nao, na si kwamba ilifanywa kwa usawa, na kuhakikisha kwamba wale ambao wanapatiwa hizo nyadhifa kuelekea katika bunge la kitaifa, la seneti na hata katika mabunge ya kaunti wanafaa kupatiwa nyadhifa hizo. Pengine mtazamo wako kuhusiana na hilo ni upi, ikizingatiwa kwamba pia wewe ni mwanamke inapotakiwa kuwasilishwa katika orodha hiyo, na pia umejipata katika orodha ya chama kimoja? Kwanza nijibu askofu mwenzangu hapa kuwa siasa ya leo inapigwa na mbinu zote. Hata hiyo ya online, kuna wale wanafanya ile siasa ya online. Kama mimi napenda sana siasa ya online. Niko na vijana huwa nakutana na wao online. Niko na groups za professional, tunakutana online, tunaongea siasa. Lakini lazima viongozi wetu waende pale nje, waongee na wale wako huko nyumbani, wale labda hawana zile mitandao ambazo zinaweza ingia kwa online. Kwa hivyo hiyo interaction ni muhimu sana. Kwa hivyo bwana askofu utatusamea, lakini ni siasa na lazima tuombe kura kutoka Wakenya. Kuongelelea ile issue ya party list ziliporudishwa, na sijapata kamili sababu ile zilirudishwa. Sijaona ile communication, kwa sababu kila party ilipewa communication yake. Lakini kile ninajua ni kuwa ile procedure ya kuleta nomination lists imebadilika kwa hii election, kwa sababu wamekuwa na shida zingine kwa previous election. Pale party list inaletwa, majina ya mtu imeandikwa pale, na labda siku ya kuapisha wanakuta labda wameapisha the wrong person. So hii wako na procedure mpya sasa, ile regulations mpya. Pale watu wanastahiliwa walete pia picha, passport size picture lazima ikue pale, na details zimekuwa mingi sana. Sasa details za nomination list ni kama tu yule mbunge anaenda kwa ballot, same details, same information lazima ikue hapo, inawekwa pamoja. So labda some of the reasons kwa sababu hizo party list zimerudishwa, utakuta ni kuwa labda hizo regulation hawajafuata zote. Ndio najua ile swala imetokezea kwa magazeti ni kuhusu nominations zimepatiwa wale marafiki wenye vyama ama wale ambao walipoteza kwa party nomination. Na unajua sana kwa hii katiba yetu mpya tulikuwa tunataka sana, na IBC ilijaribu sana, kwanza walikuwa na mswada walikuwa wamelete bunge wa kusafisha some of these regulations. Ndio sababu ukilose kwa nomination ya primaries ya party, haifai sasa uletwe kwa bunge tena kupitia mbinu zingine. Inafaa kama mwananchi amesema wewe hatukutaki kama kiongozi, wewe enda ufanye mambo zingine, wenda nyumbani. Lakini inaonekana kuwa kuna wale wamepoteza kwa party nomination
na bado wanarudishwa kwa zile nomination lists, na hiyo inatoa ile opportunity unaweza patia watu wengine vijana na wamama ambao labda wakuje kwa bunge na waanze kujiendeleza kama viongozi. Kwa hivyo kuna hiyo swala, lakini hiyo tu sio lile swala ambalo limefanya hizo party lists zirudishwe. Ni kwa sababu regulations mingi ni mpya na utakuta labda parties hazija tick zile boxes, na hiyo ni kitu muhimu kwa hii election. Asante sana kwa kauli hizo. Tuangazie sasa masuala pengine ya dini na masuala ya kisiasa, na nimshirikishi askofu. Tumeshuhudia tangia kampeni zilipoanza kuchacha mwezi Mei hapo, baadhi ya viongozi wa kikanisa wakisema kwamba pengine sisi tunamshabikia mtu fulani, ama na kuwashawishi hata wafuasi pengine wajitose na kujifanya kwamba wanaunga mkono mrengo fulani. Hali hiyo pengine kama kiongozi wa kanisa unaiona vipi? Haifai kwamba kuwa kanisa kazi yao ni kuambia wafuasi basi muweze kuhakikisha kwamba manifesto ya Gladys inaoana na yale ambao nyinyi mngependa kutekelezwa, na wala sio kuwashurutisha moja kwa moja kwamba pengine hili kanisa tunaunga mkono mrengo fulani? Asante sana kwa swali hilo. Limekuwa swala ambalo limekuwa likizungumziwa na Wakenya kwa muda, kwa sababu wameona yale mambo yanaendelea. Kanisa tunafaa kuunganisha Wakenya, na haswa katika ile sehemu ya presidential. Maana president ni symbol of unity ambayo anafaa kuleta Wakenya wote pamoja, na si swala lililo sawa wahubiri wachache ama wahubiri hata kanisa kusema sisi tuko na candidate fulani, because hiyo basi inagawa nchi. Kwa sababu tuseme kama uchaguzi ukiisha na kuwe hakukuwa sawa na kuwe labda kumetokea vurugu na mambo kama hiyo, kanisa litahitajika kwa ajili ya kuleta amani. Na ikiwa tutakuwa tumejisimamisha katika sehemu moja kusema sehemu yetu ni hii, itakuwa vigumu sana sisi kuunganisha Wakenya kwa wakati huo. Na pia Wakenya wote ni watu wa Mungu, na wengine most of them pia ni washirika makanisani mwetu. So inakuwa vigumu sana vile sisi tutasema tupendelee mmoja ama tupendelee huyu tuwache huyu. Ila ndio ni ukweli sisi sote tuko na kura, na huwezi pigia kila mtu, utapigia mmoja. Lakini upande wetu wa kanisa hatufai kujitokeza waziwazi kusema kwamba sisi candidate wetu ni huyu. Ni swala ambalo hata tuwezi fanya kanisani, maana pale kanisani pia tuko na watu ambao wanapiga kura kwa mirengo zote tofauti. So mimi nikiingia pale kanisani kama askofu na nisema kwamba candidate wangu ni huyu, hata kanisa nitakuwa nimeligawa, nitalete kutoelewana kanisani, maana hawa washirika wote ni wetu. Na tunaomba makuhani wawe waangalifu sana wakati huu wa siasa, maana siasa ni kitu ya muda. Sasa hivi mabakisha siku kama 20 na itaisha. Tuzingatie zaidi na kufikiria zaidi mwito wetu. Mungu ametuita sisi tuhubiri amani, sisi tuwe ndio chumvi itakayelete ladha katika hii nchi. Kwa hivyo sikubaliani na hilo swala ya kwamba sisi tuko na candidate. Ndio haukubaliani na swala hilo, lakini ni swala ambalo limejitokeza muda baada ya muda, ni swala ambalo limekuwepo kwa wakati fulani. Lakini nafahamu kwamba katika pita na katika matayarisho ya masuala ya kanisa mnafanya mikutano kama viongozi. Na ima uwe uko katika kundi ambalo linakutana, iwapo haupo sharti kuwepo na mtu ambao anakuwakilisha. Pengine hauhisi kwamba wawakilishi wenu ama ima mkiwa katika mikutano hiyo mnafaa kuambia wenzenu basi hapa tumenoa, kama kanisa jukumu letu ni kutoa tu pengine mwelekeo, alafu tukawacha raia ama waumini wetu wakafanya uamuzi wao, wanasema independently pasi na kushurutishwa? Ndio tunafanya mikutano. In fact hamna shida wakati sisi tuko na mikutano zetu, hakuna shida yoyote mwanasiasa wote kuja katika mikutano zetu. Kazi yetu sisi kama makuhani inafaa kuombea kila mmoja. Tuombe yeyote anayekuja na anahitaji maombi, tunafaa kuombea wote, lakini sio kusema huyu ni wetu. Hilo ninarudia sana, kusema huyu ni wetu. What happens kama huyo wetu hatapita?
na yule ambaye tunasema si wetu awe ndio atakayepita, na hata kuwa wetu, hata kuwa rais wetu wakati huo. So tuwe waangalifu tu, vile nimesema tangia hapo mwanzo. Tumeona mambo kweli siwezi nikaficha. Tumeona hata wengine wakimwagiwa mafuta, tumeona wengine wakivalishwa hata mavazi ya kiaskofu, na hawa si askofu. Hata wale wanaofanya hawa wanajua ni makosa, haifai mtu ambaye si askofu kuvalishwa mavazi hayo. Hii mambo about hata kuanoint, si wangoje hao candidates waingie kwa ofisi, wakisha pita basi wakati huo ndio tunaweza waombea tukiwaanoint kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini wakati huu tunawaanoint kufanya nini? Tunawaanoint kufanya nini na hawajafika kwa ofisi, na huenda wengine hawatafika? Maana kunahitajika mmoja tu. Tuko nao kama 4 sasa ambao wanawania kiti cha urais. Tunasema kwamba makuhani, tafadhali tunawaomba sana, maana mwisho hii nchi itatuhitaji sisi kuunganisha Wakenya. Tusichukue size. Ile size inaweza chukua tu ni size ya maadili, kama kwa mfano mambo ambayo Wajakoya anazungumzia. Hayo tunapinga vikali sana, maana tunaona atatuacha na kizazi ambacho kitakuwa kimeharibika. Maana sasa hivi vijana wanafikiria kama kutumia mihadarati na bangi na madawa za kulevya ni kitu iliyo sawa. Hiyo tutachukua size, tutaambia Wakenya wazi, na ninawaambia kwamba msifate mambo kama hayo, maana hayo yataharibu vijana wetu, yataharibu maadili, yatafanya tumejua wale wametumia madawa hizo za kulevya, bangi, tumejua namna maisha yao imeishia. Kwa nini tu encourage kitu kama hiyo? Anasema yeye anazungumzia kuhusu export, lakini kitu amezungumza vizuri tu wazi, amesema kwamba akiingia atahalalisha bangi. Hivyo ndiye amesema. So yule anayemsikia yeye anasikia tu ya kwamba basi huyu akiingia bangi si jambo mbaya, na sisi tumeona maisha wengi kiharibika. So makuhani, wacha tuombee kila mmoja, and especially hapo mahali pa presidential. Nataka tuwe waangalifu sana, maana rais anafaa kuunganisha nchi nzima. Wale walimpigia kura, wale hawakumpigia, anakuwa rais wa kila mtu. So lazima tuwe waangalifu na tuwaombee wote. Wakija mikutanoni mwetu tutawaombea, lakini sio kusema huyu ndiye wetu. Yeah. Asante sana kwa kauli hizo. Sylvia, pengine tusonge mbele na tuzungumzie masuala ambayo yamejikita katika kampeni za kisiasa wiki 3 tu kabla ya uchaguzi, na tumeshuhudia mirengo tofauti ya kisiasa ikizungumza kuhusiana na swala la kushirikishwa kwa maafisa wa polisi katika masuala ya kampeni. Ni swala ambalo wengine wanasema kwamba maafisa wa polisi kwa kiasi kikubwa katika upande mmoja wanatumiwa kuwatia hofu raia wa mrengo fulani. Mrengo mwingine unasema kwamba utaimarisha mishahara na maslahi tu ya masuala ya maafisa wa polisi nchini. Kwa nini pengine swala hilo linajitokeza, ikishuhudiwa kwamba maafisa wa polisi ni makususi sana katika kuhakikisha kwamba kuna usalama wa taifa kabla na hata baada ya uchaguzi? Ndio, nimeona kwa mitandao kuna wale camp moja inasema kuwa polisi wanahusishwa isivyofaa katika hizi harakati zetu za siasa, na niseme kama jambo kama hilo inaweza kuhakikishiwa, ni muhimu sana ikue ikue reported, ndio hiyo kipengele hao askari kwa hiyo area wale walifanya hivyo watolewe pale, washughulikiwe kimaswala kwa nini wanafanya hivyo. Polisi anafaa kuwe neutral, na kitiwa kazi ya kulinda usalama katika kama ni political rally ama nini, anafaa aende afanye kazi yake vinavyofaa. Haifai sasa waanze ku take sides, ile kutokuwa neutral. Hiyo ni wrong sana, na inafaa kwanza kama hiyo jambo imeonelelewa, inafaa ikuwe reported, na hao maofisa wale wako in charge hiyo area wakuwe charged na watolewe pale, kwa sababu hiyo ni kitu mbaya sana. Kuchunga usalama ni kitu muhimu, na it's a very important integral part of the election process. So polisi anafaa kuwe very neutral na afanye kazi yake ya kulinda usalama wakati wote. Na haifai pia kama kuna mahali kuna furugu, anaangalia pande moja na haangalii pande ile ingine. Wote wanakuwa treated equally na wanakuwa treated the same. So hiyo ni kitu muhimu na inafaa tuongelelee sana
hayo maslahi ya mapolisi. Na hii ingine ya kuofa tukichukua serikali askari tutawafanya hivi tuwafanya hivi, hiyo ni harakati ya kuomba kura. Najua hiyo ni harakati ya kuomba kura, lakini hata sisi ambao tuko kwa campaign trail tunafaa tukue very careful zile vitu tunasema. Pia tusionekane tunataka sana ile inaitwa coercion, kufanya hawa polisi wakuje pande yetu na wasiende pande hile. But ile muhimu ni polisi wenyewe wako trained enough, wanaelewa kazi yao ya kulinda usalama wakati wa siasa, na wametrainiwa enough kuwa neutral, kufanya kazi yao bila kuwa on either side. Na kitu mmoja allow niseme kuhusu kanisa na role ya kanisa katika uchaguzi kama huu. Tungependa pia kuona kanisa ikifanya ile civic education, ile ya kusomesha wananchi umuhimu wa kura, umuhimu wa kuparticipate katika kura, na pia wanalete kama church inaweza organize, na onanga kwa church yangu hapa Consolata, hata wanalete wale watu wa IBC ndio wanaongelelea vyenye utapiga kura namna hii, ukienda kwa polling station hii ndio utaona. Unajua hiyo kusomesha wananchi ni kitu muhimu, inawaelezea vizuri, na pia tupunguze harakati ya wananchi kutotaka kupiga kura. So tuwapatie civic education, waelewe umuhimu wa kura ni nini, kwa sababu hata kwa Biblia uko na responsibility wewe kama mwananchi kwenda kuchagua wale leaders wako. So hiyo ni kitu ningependa sana kanisa iongelelee sana, na isaidie serikali kwa ile civic education, kwa sababu unaona muda unayoyoma sana. Sasa nasikia IBC ndio wametuma watu waende kufanya zile training za vile watu watafanya voting. Ukiingia kwa polling station, this is what you expect. Utakuta hivi, kutakuwa hivi, utaitishwa hii, utaitishwa hile, utapiga kura namna hii. Kidole yako isipoonekana kwa ile Kim's kit, watakuitisha ID card, alafu details zako zitoke, alafu ndio uende ufanye, na kutakuwa ballot box kama 6. Unajua vitu kama hizo za kuongelelea ni muhimu, na kanisa yetu ina interact sana na watu on a very regular basis. So ningewaomba sana askofu tuchukue hiyo jukumu ya kusaidia serikali kusomesha Wakenya kuhusu the electoral process on election day. Swala hilo la Sylvia kuhusiana na jukumu la kanisa katika kuhakikisha kwamba pengine waumini wenu wanafanya pengine chaguo lao la kidemokrasia katika kushiriki katika masuala ya uchaguzi, na kulingana na kura za maoni ambazo zimetolewa hapa nchini, unaona kwamba idadi ya Wakenya waliotakiwa kutoa maoni yao kutoka 10% kwenda juu, wanasema kwamba wao hawajaamua watamchagua nani ama mwingine. Lakini unapata kwamba katika kutokuwa na imani ama kutokuwa na uhakika wa kwamba mimi kama nitampigia nani ama pengine nitashiriki, tuzungumzie pengine umuhimu wa kanisa hatimaye katika kuhakikisha kwamba mnawarai wafuasi wenu kushiriki katika hili swala la demokrasia, na kuhakikisha kwamba wametekeleza wajibu wao kuhakikisha kwamba wamechangia katika kulisaidia taifa kutoa mwelekeo katika masuala ya uchaguzi. Asante. Hilo tunalifanya, ila tu probably hatupati coverage, lakini tunalifanya. Tunazungumzia Wakenya umuhimu wa kupiga kura, na pia kuwaelezea maadili ambayo wataangalia katika viongozi ambao wanafaa kuchaguliwa. Hatusemi fulani, lakini tunasema unapotafuta kupiga kura, tafuta watu walio na uwezo fulani, walivyo hivi, ambayo historia yao iko sawa, tabia zao ziko sawa. Hayo tunaeleza, na maybe nichukue jukumu hili kwa sababu vile nimesema tunafanya mambo hayo, ila hatupati coverage. Tunafundisha, unajua sasa kama hamwezi kuwa katika kila kanisa mkajua tunaeleza watu nini. Tunaomba Wakenya uhakikishe ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 utapiga kura. Maana wewe kukosa kupiga kura bado utakuwa umefanya uchaguzi. Utachangia katika kuchagua kiongozi mbaya ama mzuri. Na kupiga kura bado pia utakuwa umepiga kura. Kwa hivyo itakuwa muhimu sana sisi tujitokeze kwa wingi sana wa Kenya, na upigie kura yule unapenda bila ushawishi yoyote, hata kutoka kwangu askofu. Nisikushawishi ni nani utakayepigia, lakini tafuta watu walio na maadili mema ambao wanaweza ongoza nchi na wakaipeleka katika hatua nyingine, na uwapigie kura. Tusikose kupiga kura na tulinde amani kabisa.
Usiwe utakosana na mwenzako kwa ajili ya kura. Itakuwa ni swala la kukosa ufahamu. Ukosane na mtu kwa sababu ya kura, kwa sababu labda yako mrengo ule ama mrengo ule. Wache ya kwamba wewe support ile na support ile, mwingine support ile na support, na yule atakayechaguliwa atakuwa kiongozi wetu sisi wote. Asante sana kwa kauli hizo Askofu. Basi kufikia hapo hatuna la ziada, muda anaarifiwa kwamba umetupa kisogo, itabidi tutamatishe mahojiano haya. Tamria radhi Senator, tutakualika tena na tena tuzungumzie mambo mbalimbali. Mtazamaji, nimekuwa nikiwashirikisha Senator maalum Senator Sylvia Kasanga na Askofu Hudson kudadavua na kueleza zaidi kuhusiana na masuala ya dini na masuala ya kisiasa. Kumbuka imesalia siku 21 kabla ya uchaguzi mkuu, na unashurutishwa hapa studioni na wageni wangu ujitokeze utekeleze wajibu wako wa kidemokrasia. Mimi naitwa Gladys Mungai na funganya Lucy Mwaura amekuwa mfasiri wetu wa lugha ya ishara. Endelea kutazama. Kenyan youth have been radicalized into violent extremism by terrorist groups. There are many early warning signs and stages.